அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. முகநூல் அன்பர்களுக்கும் ஜூம் செயலி வழியாக இணைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கத்தை கூறி இன்றைய கூட்டு தியானத்தை தொடங்க இருக்கிறோம். எப்பொழுதும் போல் 2 கைகளையும் மடியின் மீது வைத்துக்கொண்டு உடலையும் மனதையும் மிகவும் இலகுவாக வைத்துக் கொள்ளவும்.
கண்களை இயல்பாக மூடி நமது கவனத்தை இதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு செல்வோம். தியானம் தொடங்குவதும் முடிவடைவதும் இதயத்தில் தான் என்று நம்முடைய அன்னை ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். இதய சக்கரத்தில் நமது கவனத்தை வைத்து ஒரு சிறு பிரார்த்தனை. தாயே ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களது இதய சக்கரத்தில் வந்தமருங்கள். இன்றைய கூட்டு தியானத்தை வழிநடத்துங்கள் தாயே. ஆழ்ந்த தியானத்திற்கு தேவையான அனைத்து சூழ்நிலையையும் அமைத்து தாருங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி. எங்களுடைய சிந்தனைகள், கவலைகள், தேவையற்ற கவனச்சிதறல்கள் இவை அனைத்தையும் தங்களது பொற்பாதங்களில் சரணடைகிறோம் ஸ்ரீ மாதாஜி. இந்த தியானத்தை வழிநடத்துபவரும் தாங்களே, அதன் பலனை பெறுபவரும் தாங்களே. நாங்கள் வெறும் கருவி மாத்திரமே. இந்த உடலோ மனமோ புத்தியோ அல்ல. தங்கள் அருளால் நான் தூய ஆத்மா. ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ மாதாஜி என்று பிரார்த்தித்து நாம் அனைவரும் கூட்டாக குண்டலினி சக்தியை மேலெழுப்பி கவச்சமிட்டு தியானத்தை தொடங்கும். இரண்டு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது ஆழ்ந்து வைத்துக் கொள்வோம். நாற்காலியில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் இரண்டு உள்ளம் கைகளையும் பூமியை நோக்கி காண்பித்தால் போதுமானது. ஓ பூமி தாயி, எங்களது உடலில் உள்ள சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் உள்ள எல்லா விதமான சமநிலை வேறுபாடுகளை களைந்து எங்களது இடது மற்றும் வலது நாடியில் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி தத்துவத்தில் வலித்துக் கொள்ளுங்கள். தயவு செய்து நேர்மறை சக்தியினை எங்களது இரு நாடிகளிலும் உணரச் செய்யுங்கள். எங்களது மமகாரம், அகங்காரம், எங்களுக்கு நாங்களே விதித்துக் கொண்ட சுய கட்டுப்பாடுகள், தூய்மையற்ற ஆசை, தூய்மையற்ற கவனம், எதிர்காலத்தை பற்றிய தேவையற்ற சிந்தனைகள் இவை அனைத்தையும் பூமி தத்துவத்தில் வலித்துக் கொள்ளுங்கள்.
ஒரு முறை ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா எனும் மந்திரத்தை சுருக்கமாக உரைப்போம். ஓம் त्वमेव साक्षात् ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா நமோ நமः. இரண்டு உள்ளம் கைகளிலும் மெல்லிய குளிர்ந்த நுண் அதிர்வுகளை உணருங்கள். இது மிக இயல்பாக நடப்பது. குண்டலினி நமக்குள்ளே விழிப்படையும் தருணத்தில் இது மிகவும் இயல்பாக தன்னை வெளிப்படுத்துகின்றது. மெதுவாக இரண்டு கைகளையும் உள்ளம் கைகளை மேல் நோக்கி மடியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். நமது கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு செல்வோம். மூலாதார சக்கரம் பூமி தத்துவத்துடன் தொடர்புடையது. நமது முதுகு தண்டு வடம் முடிவடையும் இடத்தில் இருப்பது. குண்டலினி தாய்க்கு ஆதாரமாக விளங்கும் ஒரு சக்கரம் மூலாதார சக்கரம். இதன் கடவுள் ஸ்ரீ கணேசர். எப்படி அவர் தனது அன்னையை எப்பொழுதும் பாதுகாக்கிறாரோ, அவரது பூஜித்தல் அன்னைக்கு மட்டுமே. அதே போன்று நம் உடலிலும் குண்டலினியை எப்பொழுதும் பாதுகாப்பது மூலாதார சக்கரம். ஸ்ரீ கணேசா, தயவு செய்து எங்களது குண்டலினி சக்தியை மத்திய நாடியில் உள்ள அனைத்து சக்கரங்களையும் கடந்து சஹஸ்ராரத்தை அடைய செய்யுங்கள். எல்லா விதமான தடங்கல்கள் இடையூறுகளையும் கடந்து வெற்றிகரமாக குண்டலினி தாயை எங்களுள் பயணிக்க செய்யுங்கள். ஓர் முறை சுருக்கமாக ஸ்ரீ கணேசா நமோ நமः. ஓம் त्वमेव साक्षात् ஸ்ரீ கணேசா நமோ நமः. கவனத்தை அப்படி வலது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு செல்வோம். இதன் அதிபதி ஸ்ரீ கார்த்திகேயா அவர்களாவார். எப்படி அவர் எல்லா விதமான இடையூறுகளையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் தகர்த்தெறிவாரோ, அதே போல் நமக்குள் இருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத எதிர்மறை சக்திகளை தகர்த்தெறிவார். ஸ்ரீ கார்த்திகேயா, எங்களுள் இருக்கும் அனைத்து விதமான எதிர்மறை சக்திகளை தகர்த்தெறியுங்கள். ஒரு முறை ஸ்ரீ கார்த்திகேயா நமோ நமः. ஓம் त्वमेव साक्षात् ஸ்ரீ கார்த்திகேயா நமோ நமः. கவனத்தை மெதுவாக மத்திய நாடியில் அடி வயிற்று பகுதிக்கு கொண்டு செல்வோம். இது
சுவாதிஷ்டான சக்கரமாகும் நெருப்பு தத்துவத்தை தன்னுள் கொண்டுள்ளது, தொடர்புடையது. அடிப்படை குணாதிசயங்களான படைப்பாற்றல் திறன், தூய ஞானம், தூய கவனம், இவை அனைத்தையும் பாதுகாத்து நமக்கு அருளுவது சுவாதிஷ்டான சக்கரம். அன்னையே, தங்கள் அருளால் நான் படைப்பாற்றல் மிக்கவன் ஆனேன். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே என்னுள் இருக்கும் தூய கவனம், தாங்களே என்னுள் இருக்கும் தூய ஞானம், தெரிந்தோ தெரியாமலோ நான் தூய்மையற்ற ஞானத்தை பெற்றிருந்தாலோ, படித்திருந்தாலோ, கேட்டிருந்தாலோ அவை அனைத்தையும் தயவு செய்து வெளியேற்றுங்கள் தாயே. தங்கள் அருளால் நான் தூய ஞானம் அடைந்தவன் ஆனேன். கவனத்தை மெதுவாக நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு செல்வோம். வயிற்றுப்பகுதியில் தொடர்புடையது, நீர் தத்துவத்துடன் தொடர்புடையது. மேலும் நமக்கு ஆன்மீக எண்ணத்தை ஏற்படுத்துவதும் நாபி சக்கரமாகும். நம்மை அடுத்த நிலைக்கு, ஆன்மீகத்தில் அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்ல உதவுவது நாபி சக்கரமாகும். வயிற்றை சுற்றியுள்ள பகுதி பவசாகரம் எனப்படும். நம்மை எல்லா விதமான மாயைகளிலிருந்து மீட்டெடுத்து உண்மையான பாதையில் வழிகாட்டி செல்வது பவசாகரமாகும். குரு தத்துவத்தை தன்னுள் கொண்டுள்ளது பவசாகரமாகும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நான் சுயம் குரு ஆனேன். மெதுவாக கவனத்தை இதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு செல்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நான் பயமற்றவன். தாங்களே என்னுள் இருக்கும் பாதுகாப்பு தன்மை. எனது இதய சக்கரத்தை மேலும் மேலும் நன்றாக திறந்து விடுங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி. அதில் நிபந்தனைகளற்ற அன்பை மட்டுமே செலுத்தட்டும். நான் அனைவரிடத்திலும் என் இதயத்தில் எத்தகைய விருப்பு வெறுப்புக்கு இடமில்லை. அனைவரையும் நேசிக்கும் மனப்பான்மையை எனக்கு அருளுங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி. தங்கள் அருளால் நான் தூய ஆத்மா. நான் இந்த மனமோ உடலோ புத்தியோ அல்ல. தங்கள் அருளால் நான் தூய ஆத்மா. இதய சக்கரம் தன்னுள் 12 இதழ்களை கொண்டுள்ளது. அதில் கவனத்தை செலுத்தி அந்த
சக்கரத்திற்குரிய மந்திரத்தை நாம் உச்சரிக்கும் சமயத்தில் மேலும் மேலும் அந்த சக்கரம் விரிவடைகின்றது. குண்டலினி கடந்து செல்ல எளிதாக உதவும். நமது வலது உள்ளம் கையை இதய சக்கரத்தின் மத்தியில் வைப்போம். 12 முறை சிவோகம் சிவோகம் என்று உரைப்போம். சிவோகம் 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 என்று ஆழ்ந்து உரைப்பதால் நான் தூய ஆத்மா என்பது இதன் உள்பொருளாகும். அந்த சிவநிலை நமக்கும் ஏற்படுத்துகின்றது. ஒரு நல்ல ஆழ்ந்த அமைதியை எப்பொழுதும் உணரலாம். வலதுகையை தொடர்ந்து இதய சக்கரத்தில் வைத்திருப்போம். நம்மில் பல பேருக்கு எப்பொழுதும் ஒரு பிரச்சனை என்று வந்துவிட்டால் நமக்குள் அறியாத ஒரு படபடப்பு நம்மை தொற்றிக் கொண்டுவிடும், எப்படி நடக்கப் போகின்றது என்று. ஆனால் சகஜயோகிகளாக நாம் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. ஏனென்றால் எங்கும் நிறைந்த பரம்பொருள் நம்மை பாதுகாப்பார். அந்த சக்தி நமக்கு வரும் எல்லா தடங்கல்களையும் முறியடித்துவிடும். மிகுந்த பாதுகாப்பாக உணர வேண்டும், மிகுந்த தைரியத்துடன் இருக்க வேண்டும் பிரச்சனைகள் வரும்போது. அதை மீறி நம்மால் கவலைகளில் ஆழ்ந்து விட்டால் ஸ்ரீ மாதாஜி அதற்கு ஒரு உபாயத்தை அருளியிருக்கிறார். நமது வலது உள்ளம் கையை மத்திய இதய சக்கரத்தில் வைத்து 12 முறை சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜெகதாம்பா என்று உரைக்க வேண்டும். நாம் எல்லோரும் இப்பொழுது அதனை உரைத்து பயன்பெறலாம். சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா, 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 சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா. வலது கையை மடியின் மீது வைத்துக் கொள்வோம். மெதுவாக கவனத்தை விஷுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு செல்வோம்.
ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஒரு அங்கம். தங்கள் அருளால் நான் இந்த கூட்டு விழிப்புணர்ச்சி நிலையின் ஒரு அங்கம். கவனத்தை மெதுவாக ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு செல்வோம். நெற்றியின் மையப்பகுதி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நான் இந்த மமகாரமோ அகங்காரமோ அல்ல, நான் தூய ஆத்மா. தங்கள் அருளால் நான் அனைவரையும் மன்னிக்கிறேன். என்னையும் மன்னியுங்கள் தாயே. 2 முறை ஓம் ஹம் ஷம் என்று கூறலாம். ஆக்ஞா சக்கரம் 2 இதழ்களை கொண்டுள்ளது. ஓம் ஹம் ஷம். ஹம் ஷம். கவனத்தை மெதுவாக சஹஸ்ராரத்திற்கு கொண்டு செல்வோம். தலையின் மேல் பகுதி. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் குருவே, அன்னையே, தயவு செய்து எங்களது சஹஸ்ராரத்தில் வந்தமருங்கள் தாயே. தங்களின் வருகையை நுண் அதிர்வுகளின் மூலமாக எங்களது சஹஸ்ராரத்தில் உணரச் செய்யுங்கள் தாயே. சிந்தனைகளற்ற தியான நிலையை தயவு செய்து அருளுங்கள் தாயே. ஒரு முறை ஸ்ரீ நிர்விசாரிதா எனும் மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்விசாரிதா நமோ நமஹ. இந்த ஆழ்ந்த தியான நிலையை தொடர்ந்து அனுபவிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களின் அருளுரையை கேட்டு. In these modern times, a place which is supposed to be a holy place becomes the most unholy place. It's such a topsy-turvy condition these days. And when we are trying to establish something very fundamental, it's like a little seedling that has to come out of the stones. It has to fight lots of things, so we have to keep our brains intact and be sensible about everything and try to see what we can achieve through our patience and understanding. It's very important. Today I think is a very great day for all of us, because
This place is the place of Virat, of Sri Vithala. It's the place where Sri Vithala appeared to a devoted son. And when he asked him that you better stand on a break, he stood there. And they say that he stood there waiting. Some people say that the statue that we see came out of the Mother Earth on this sand. And that's what Pundari Daksh carried, saying that these are the ones who came to see me and my parents. I was busy with them. So they are standing on the same brick which I threw. Now the whole story has to be taken in a very sensible way, with the common sense in it. That God Himself is capable of all kinds of miracles. We who are created by God are doing some things which look miraculous. Say, if you take about 100-year-old situation of this world, you can say that today we are seeing many things which could be miraculous. 100 years back, nobody could have thought that we could have all these arrangements done here in such a far-fetched places. But all these miracles come from the power of God. So, we are the creator of that wee bit, very wee bit of that miracle. So all the miracles of God cannot be explained and should not be explained. They are beyond our minds. And to make people feel the presence of God, God can do anything. He can move into all the 3 dimensions and also in the 4th dimension. He can do whatever He feels like. That's what you have seen now in your every day-to-day life. How many miracles take place to all of you. And you can't understand how it works out. Even it works out on things which are not living. And people are quite amazed how these things happen. So we have to believe now, after seeing all this ourselves, that He is God. And He can do anything that He feels like. And we are nothing. We are nothing. There should be no rationality about it, of understanding God's miracles. How can it be? How could it be? You can't explain it. Only when you achieve that state of mind, where you believe through your experiences that God is all powerful. It's very difficult. This concept is very difficult because we are limited people. We have limited powers. And we cannot understand how God could be all powerful because we haven't got the capacity. So, this God, who is our creator, who is our preserver, the one who desired that we should exist, who is our existence itself, is an all-powerful God. All-powerful. He can do whatever He likes with you.
he can create another world, he can destroy this world. It's only if he has to desire. My idea of coming to Pandharpur for Shiv Puja was this, that Shiva represents the spirit. And the spirit is residing in all of you, in your hearts. The seat of Sadashiva is on top of your head, but is reflected in your heart. Now your brain is the Vittal. So to bring spirit to your brain means enlightenment of your brain. Enlightenment of your brain means the limited capacity of your brain has to become unlimited in its capacity to realize God. I will not use the word understand, but to realize God. How powerful He is, how miraculous He is, how great He is. The another is that the brain of man can create, of course, out of the dead. But when the spirit comes into brain, then you create living things, living work of Kundalini. Even the dead start behaving like living, because you touch the spirit in the dead. Like the nucleus inside every atom or a molecule has the spirit of that molecule. And if you become your spirit, you can say the brain of a molecule or an atom is like the nucleus, body of the nucleus. But the one that controls the nucleus is the spirit that resides within the nucleus. So now you have got the attention or the body, the whole body of the atom, then the nucleus, and inside the nucleus is the spirit. In the same way, we have this body, the attention of the body. And then we have the nucleus is the brain, and the spirit is in the heart. So the brain is controlled through the spirit. How? That around the heart there are 7 auras. Which can be multiplied into any number. 7 raised to power 1600, which are the ones which watch the 7 chakras raised to power 1600, 16,000, sorry.
Now this spirit is watching through this aura. Watching, I'm again saying watching. Through this aura, can you sit down? Can you sit down? I think it will be better. There's no need to bother. Once you have put it in. This aura is watching the behavior of your 7 centers in your brain. Is also watching all the nerves that are working in the brain. Watching again. But when you bring the spirit into your brain, then you go 2 steps ahead. Because when your Kundalini rises, she touches the Sadashiva, and Sadashiva informs the spirit. Informs in the sense reflects in the spirit. So that's the first state where the watching auras start communicating to your different chakras in the brain and integrating it. But when you bring your spirit to your brain, this is the second state. Then you really become self-realized in the full way. In the full way. Because then yourself, that is the spirit, becomes your brain. Action is very dynamic. It opens then the 5th dimension in the human being. First, when you become realized, collectively conscious, and start raising the Kundalini, you cross the 4th dimension. When your spirit comes into your brain, then you become the 5th dimension, means you become the doer. Our brain now, for example, says, all right, lift this thing up. So you touch it with your hand, you lift it up. You are the doer. But when the brain becomes the spirit is the doer. And when spirit is the doer, then you become a complete Shiva, self-realized. In that state, if you get angry, you are not attached. You are not an attached person to anything whatsoever. If you possess anything, you are not attached. You cannot attach, because spirit is detachment. Complete detachment. You don't bother about any attachments whatsoever. Even for a second you are not attached. Now, I would say, to understand the detachment of spirit, we should study ourselves very well, clearly. How are we attached? We are attached, firstly, by our brain. Mostly by our brain. Because all our conditionings are in our brain, and all our
ego is also in our brain. So all emotional attachments are through our brain, and all our egoistical attachments also are through our brain. That's why it is said that after realization one must try to practice the Shiva Tattva by practicing detachment. There's a Shivaji thunderstorm. Now, how do you practice this detachment? सगळ्यांना इंग्लिश समजता है ना थोड़ा थोड़ा? In the practice of Sahaja, you have to rise higher. You have to improve your own instrument and not the instrument of others. This is one thing I should do. For definite. Now you just watch your attention very carefully. Watch it. As soon as you start watching yourself, your attention, you will become more identified with your spirit. Because if you have to watch your attention, you have to be your spirit. Otherwise, how will you watch? So now see, where is your attention going? First, the attachment is in all gross ways to your body. So we see Shiva has no attachment to it. He sleeps anywhere. He goes to the cemeteries and he sleeps there. Because he's not attached, he can never be caught up by any boots or anything, nothing like that. The detachment is to be watched and seen through your own attachments. Now, because you are realized souls, not yet, the spirit has not come into your brain, of course, but still you are realized souls. So what you can do is at least to watch your attention is a little. You can watch your attention very clear by seeing where your attention is going. And then controlling your attention also is very simple. Control your attention. You have to just remove your attention from this to that. Try to change your priority. All this has to be done now, after realization and completion. So the body demands comfort. Try to make body uncomfortable a little. What you think it to be comfortable? That's why people went to Himalayas. So coming to this place itself has caused us a lot of problems. So going to Himalayas, you can imagine. So after realization, they used to take their body to Himalayas. All right, go through all this. That's it, how you act. So what you call the penance side starts now. In a way, it's a penance which you can do very easily because now you are realized soul. It's enjoyment. Little. Try to make this body. For Shiva, it doesn't matter whether he is in a cemetery or in his own Kailasa or anywhere. Where is your attention is that your human attention is hopelessly bad. Very entangled nonsense. We did this because of this. There's an explanation.
or others have to give an explanation. No explanation is given. To be given or to be accepted or to be asked. No explanation. To exist without explanation is the best way. In a simple Hindi language, Jaise Rakhavu, Taise Hero. Whichever way you keep me, I'll be and I'll live. Further in this poem, Buddha says, if you make me go on an elephant, the royal, then yes, I'll go. If you want me walk, I'll walk. Jaise Rakhavu, Taise Hero. So no reaction on that. No reaction. First no explanation, no reaction. Now, secondly, about food. So that's the first seeking human beings had as animals. No attention on food. Whether you have salt or not, whether you have this or that, no attention on that. Actually, you should not remember what you ate this morning. But we think as to what we are going to eat tomorrow. We consume food not for running this body, but for sort of a more satisfaction of term pleasures. Once you start understanding that pleasure is a sign of gross attention, any kind of pleasure is a very gross sensationalization. Sensations. Very gross. But when I say no pleasures, please doesn't mean that you speak of serious people and people of if somebody is dead in your family. But you should be like Shiva. So did that. She came on a bull which was running very fast to get married. He was sitting on a bull with 2 feet like this. And the bull is running fast and he's holding the bull. The feet like this. And he's coming for his wedding. And with him are coming people with one eye, without nose, all kinds of funny people coming. And his wife feeling quite embarrassed at the nonsense because things people are talking about Shiva. He's not gone out. What's his reputation with people? But that doesn't mean that you become hippies. You see, the problem is that once you start thinking like that, you become hippies. Many people believe that if you try to behave like Shiva, you become Shiva. Many. That if you take ganja, you become Shiva, because Shiva used to take ganja, because he was consuming all that. Finish off from this world. What does it matter whether it's a ganja or anything? Give him anything, he'll never get drunk. No question. He's consuming all that. Or they think if they live like Shiva, the way he was detached about things, least bothered about it. Appearances. What appearance he needs is that whatever he appears as is he doesn't need anything. So, attachment to anything is ugliness. It's ugliness. It's nonsense. But you can dress up whatever you want. Or even if you are in the most ordinary dress, you will look the most magnificent person. But it's not that if you
if you say that, all right, so in these circumstances, let us go about on one sheet wrapped around. The beauty that has evolved within you through spirit gives you that power that you can wear whatever you feel like. Makes no difference to your beauty. Your beauty is there all the time. But have you achieved that state? And that state only you achieve when your spirit enters into your brain. With ego-oriented people is more difficult. And that's why they cannot enjoy things. At the slightest bit they topple down. And spirit, which is the source of joy, that doesn't come. Doesn't show. The joy is beauty. The joy itself is beauty. But that is the state one has to achieve. Attachments come by various methods. Go a little ahead with it. Then you have attachments of your family. What will happen to my child? What will happen to my husband? What will happen to my mother, my wife? Is that. Who is your father and who is your mother? Who is your husband and who is your wife? For Shiva, he doesn't know all this. To him, he and his power are inseparable things. So he stands as similar personality. There's no duality. When there is duality, then only say, my wife. You won't say, my nose, my ears, my hands. Go deep. Till you say my, there is some duality. But then I say I, the nose. Shiva the Shakti, Shakti the Shiva. But we live throughout on our duality, and because of that there is an attachment. If there is no duality, what is the attachment? If you are the light and you are the lamp, so where is the duality? If you are the moon and you are the moonlight, so where is the duality? If you are the sun and you are the sunlight, you are the word and you are the meaning, then where is the duality? But when there is this separation, there is duality. And because of this separation, you feel attached. Because if you are that, how will you be attached? You see that one. Because there is a difference and a distance between you and yours. That's why you get attached. It's me. Who is the other? This whole universe is me. Who is the other? Everything is me. Who is the other? It's not that it's a brain wave or an ego wave. बसा मी माझी जेव्हा लागत ते सगळ्यांना डिस्टर्ब होतं. बसा फार गंभीर विषय होणार आहे. त्याला काही नको मला. 9 तास जरी बसले ना तरी मला काही लागणार. बसा आरामात बस. डिस्टर्ब नाही करा. बसून बस. So who is the other? Nobody. That's only possible when your spirit comes into your brain and you become part and parcel of Virat itself. Virat is the brain, as I told you. Then everything that you do, when you show your temper, when you show your affection, when you show your compassion, everything is the spirit that is expressing. Because the brain has lost its identity, the so-called limited brain. It has become the unlimited spirit.
I do not know. I really do not know how to give an analogy. Something like that. But what we can do is to understand that if a color is dropped in the ocean, the ocean becomes colorful. Is not possible. But try to understand. If a little color, limited color, is dropped into the ocean, the color loses its identity completely. Think of the other way around. If the ocean is colored and is poured into atmosphere or onto any part, any little wee bit, or onto any spot, onto any atom, it all becomes color. So the spirit is like the ocean which has the light in it. And when this ocean pours into the little cup of your brain, the cup loses its identity and everything becomes spiritual. Everything. You can make everything spiritual. Everything. You touch anything is spiritual. The sand becomes spiritual, land becomes spiritual, atmosphere becomes spiritual, celestial bodies become spiritual. Everything becomes spiritual. So is the ocean that is the spirit, while your brain is limited. So the attachment from your limited brain has to be broken. All limitations of brain should be broken so that when this ocean fills that brain, break that little cup. And every bit of that cup will become colorful. The whole atmosphere, everything, whatever you locate should be color. Color of the spirit, the light. And this light of the spirit acts, works, thinks, coordinates, does it. This is the reason today I decided to bring Shiva Tattva to the brain. The first procedure is to take your brain towards the Shiva Tattva by telling it, see, where are you going, Mr. Brain? Putting attention to this, putting attention to that, getting involved or detached from the brain, only the brain. And then take this detached brain, filled with the color of the spirit. It will automatically happen. As long as you will have these limitations, use your attention, it will not happen. So one has to really deliberately do this purpose. Every week. I'm with you. So you don't need any food. But that state has to be achieved. And for achieving that state, you need the food. I hope
So many of you become the Srila Prabhupada in my lifetime. But don't think I'm asking you to suffer. There is no suffering in this kind of an ascent. If you understand that this is the complete joy state, that is the time when you become Niranand. That's the joy named in the Sahasrara. The name of the joy is Niranand, and you know your mother's name is Nira. So you become Niranand. So today's worship of Shiva has a special meaning. I hope whatever we do in the outward way, the gross way, happens also in the subtler way. I'm trying to push your spirits into your place, but I find it rather sometimes difficult because your attention is still involved. Try to temper, lust, greed, everything. Try to reduce. Like in food, I told today, Warren, ask them to eat less, not like gluttonous people. You see, once in a while, on a way of big thankfully or anything more, but you can't eat every time like that. It's not a sign of surgery. Try to control. Try to control your speech. Whether you express temper in your speech, or you express your compassion, or you are artificially compassionate. Try to do that. I know some of you may not do much. It's all right. I'll try to tell you many times. I'll try to. But most of you can. You should try. Like the first roots which have to reach for others much deeper, so that others can follow. Now for today's puja, we'll have a very short Ganesh observation. Just not washing my feet or anything much like that, but is a saying of a conversation. And you can put Shiva Pujula, I will get the Shuddha. Shiva is all the time clean, pure, immaculate. What are you going to wash the immaculate? One may say that when you wash your feet, you get your vibrations in the water. It's so detached that there's no need to wash at a state where you get completely washed, completely cleaned out. Then we'll have a Devi Puja because Gauri, who is Virgin, is to be worshipped. He said the 108 names of the Virgin. Then we'll do a Shiva Puja. I'm sorry, I cannot tell you everything in one short speech all about this. But detachment must start expressing itself in your realization. Detachment. What is surrendering is nothing. Because when you are detached, you are surrendering. Automatically. When you are holding on for the things, you are not surrendering. That's all. What is there to surrender me? I am such a detached person, I don't understand all that.
What am I to get out of you? Absolutely nothing. So today I hope we all pray that, O Lord, your strength and that source of attraction by which we give up all other attractions of all the pleasures of joy, of ego, of everything that we think of. But we should fall into the pure joy form of the Shiva. Absolutely. I hope I've been able to explain to you why I am here today and why today is a very big day. You all who are here are especially very lucky people who should think that God has been kind to you, that He has chosen you today to be here. Listen to this. And then once you get detached, you start feeling responsible. Abhi, you responsible. But the responsibility not giving ego, but responsibility which is executing by itself, which is expressing by itself, manifesting by itself. May God bless you. மாதாஜி இன்றைய சொற்பொழிவில் நமக்கு தந்த ஞானத்தை அறிவுரையை நன்றாக உள்வாங்கி சிறிது நேரம் தொடர்ந்தும் தியானிப்போம். சிவ தத்துவம் பற்றி மிக அழகாக விளக்கினார் அன்னை. நம் மூளை நமது ஆத்மாவால் ஒளிமயப்படுத்தப்படும். நம் பற்றற்ற ஆனந்த நிலைக்கு செல்ல வேண்டும். இந்த கருத்தை நன்றாக, சாராம்ச கருத்தை நன்றாக உள்வாங்கி சிறிது நேரம் அமைதியாக தியானிப்போம். இன்றைய தினம் வெள்ளிக்கிழமை ஆனது நம் இதய சக்கரத்திற்குரிய தினமாகும். நம் ஆத்மாவிற்குரிய தினம். ஆத்மாவின் மூலமான சிவபெருமான் பார்வதி அவர்களுக்குரிய தினம். நாம் நமது இதயத்தில், ஆத்மாவில் நம் கவனத்தை வைத்து சிவபெருமான் அவர்களை
புகழ்ந்து துதிக்கும் ஒரு பஜனை பாடலை கேட்போம். शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। माथे ऊपर तिलक चंद्रमा, पहने नाग की माला। माथे ऊपर तिलक चंद्रमा, पहने नाग की माला। डमरू की धड़कन पे नाचे सृष्टि का रखवाला। डमरू की धड़कन पे नाचे सृष्टि का रखवाला। निज भक्तन के कष्ट मिटाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। जटाजूट से बहती गंगा सबके ताप मिटाती। जटाजूट से बहती गंगा सबके ताप मिटाती। धरती और प्यासे जीवों की मैया प्यास बुझाती। धरती और प्यासे जीवों की मैया प्यास बुझाती। निज कृपा जग पे बरसाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। निज कृपा जग पे बरसाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम
शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। मंगलकारी नाम है उनका, वो है शक्ति दाता। मंगलकारी नाम है उनका, वो है शक्ति दाता। भवसागर से तर जाए वो, जो शिव नाम है गाता। भवसागर से तर जाए वो, जो शिव नाम है गाता। मोह माया से मन को छुड़ाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। मोह माया से मन को छुड़ाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। சிவபெரும் உண்மையான நம் ஆத்மா, ஆத்மாவில் பிரதிபலித்தது, நம் ஆத்மாவை ஒளியூட்டது. தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு அந்த பாக்கியம் கிட்டட்டும். நம் இதயம், ஆத்மாவை, நம் மூளை, நம் அனைத்து கலங்களும் சிவனை பக்தியால் அன்பால் நிரம்பது. இந்த அற்புதமான உங்களுடைய கூட்டு தியானத்திற்கு எங்கள் நன்றி தாய். நாம் கூட்டாக குண்டலினி சக்தி எழுப்பி கவசமிட்டுக் கொள்வோம். முதல் தரம் ஒரு முடிச்சு, இரண்டாவது தரம் இன்னொரு முடிச்சு, மூன்றாம் தரம் மூன்று முடிச்சு. ஒன்று கவசமிட்டுக் கொள்வோம். நம்மை சுற்றி மூலாதாரம், சுவாதிஸ்தானம், நாபி பவர் சாகரம், இருதயம், விசுதி,
ஆக்ஞா சஹஸ்ரா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இன்றைய கூட்டு தியானத்தில் கலந்து சிறப்பித்த அனைவருக்கும் நாம் இதயபூர்வமான நன்றிகள். நம் முகநூல் ஃபேஸ்புக் ஒளிபரப்பை இத்துடன் நிறுத்திக் கொள்கின்றோம். நமது அடுத்த கூட்டு தியானம் வழமை போல் வரும் ஞாயிறு மாலை 7:30 மணிக்கு தொடரும். நன்றி, வணக்கம்.